السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم من مشروع التعليم العلاجي لمساعدة الأطفال وطلاب التوجيهي الممول من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة بمجلس السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي ريليف انترناشونال، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية. أعزائي الطلاب والطالبات من الصف العاشر الأساسي، معكم الأستاذ عمر يوسف اللحام. We continue our lessons through Action Pack 10, and we continue with revision B at your student book. Revision B at your student book. Here, pages 83, 84, exercises 1 to 8. نتابع بسلسلة دروس المراجعة التي بدأناها في الفيديو الماضي من الأكتيفيتي بوك، واليوم في student book. Directly to the outcomes. Here we have the outcomes of our lesson. Today, students should be able to develop skills introduced in the context or in modules 4, 5, and 6. Also, students should be able, or should be able to review the grammar learned in modules 4, 5, and 6. Directly to page 38. Here we have page 38, revision B. Exercise 1. Exercise 1. Write down a word or a name, in each box, then work in pairs. طبعا احنا ما فيش العمل. We will listen now, talk about what you have written and explain why you wrote it. الآن المثال واضح، يعني إنه نستخدم الكلمات الموجودة في الصندوق، نكتب الأجوبة اللي هو الأجوبة اللي عندنا لكل سؤال، اللي هو a person who you like، شخص تحبه جدا. a person you like، شخص تحبه. a building which inspires you، مبنى أنت مهتم به. here this is. an object which is valuable to you، شيء أو غرض من الأغراض ثمين بالنسبة لك. something which you carry with you every day، شيء تحمله معك كل يوم. an object which you would like to buy، شيء تحب أن تشتريه. a book which you would like to read، وكتاب تحب أن تقرأه. a place where you would like to go، ومكان تحب أن تذهب إليه. and the last، وفي الأخير آخرا، a place where you were very happy as a child، ومكان كنت أنت فيه سعيدا وأنت طفل صغير. الآن نشوف المثال. علي is a person who I like very much. He is kind and generous person. He is kind and generous person. طبعا من المثال نستطيع أن نتعرف إنه هي جملة definite and non-defining relative clause، اللي هي جملة محددة والجمل الغير محددة. إذا بنتذكرهن we revised them and we studied them، إذا نراجعهن كما درسناهن، اللي هو defining and non-defining. هاي الجملة اللي هي جملة محددة. He is a person who I like very much. A person who I like very much. He is kind and generous person. هاي اللي هي على المثال الأول a person who you like. الآن لو تحدثنا عن مزيد من الأمثلة، نتذكر اللي هو defining وال non-defining، نتذكرهن أكثر. نشوف الأمثلة هاي. اللي هو defining، this is a practice، اللي هو الaim، يعني الهدف من هاي الأمثلة هي التدرب والتذكر الجمل التي تتحدث عن defining relative clause. A desert is a place when it is almost never rains. هاي عن مكان. احنا قلنا a place you would like to go. A desert is a place when it almost never rains.
ثاني شيء the climate is a system who affects weather condition. 2 the monsoon is a season when شايفين احنا أداة relative clause اللي هي تعود على season هون when تعود على season وهون a desert is a place when it almost never rains. هون the climate is a system who. إذن إحنا شو بنبحث عن أداة الربط على شو بتعود. winter is a time which. طيب هل هي صحيح؟ إحنا to practice الآن. a desert is a place when. هل هي صحيحة إنه نذكر when هنا؟ طبعا لا، لأنه عندنا place شو لازم تأخذ؟ اللي هو where. طيب a system is a climate is a system who. هل هذا صحيح؟ طبعا لا. a system which أو that لأنه غير عاقل. the monsoon is a season when. هاي كلمة صحيح لأنه season هو وقت، إذن هاي صح. winter is a time which. time كمان لازم تتغير اللي تأخذ when. that's the woman whose daughter. هاي هون بدها تكون لأنه عندنا noun وعندنا noun. whose daughter. إذن هاي تصبح هنا whose. طيب mountains are areas where. صحيح. cool temperate climates are when. هاي تتغير وتصبح when. this is my friend that has traveled to Antarctica. هاي that تصبح who traveled to Antarctica. rainforests grow in areas that هي ممكن انه تكون صحيحة، ولكن لو استخدمنا which لانه حددنا مكان اللي هي تكون which. يعني هاي الجملة هاي هون تصبح which. the last one giraffes are animals that home is Africa اللي which home is Africa. كمان هاي which أو that تصبح جملة صحيحة. الآن يعني هو تذكر ومراجعة ل defining relative clauses اللي هي ضمائر الوصل المحددة وغير المحددة. Directly we go back to exercise 2. Think of famous invention. Use the present and past simple passive. أيوة اللي هو مراجعة الباسف المبني للمجهول بصيغة المضارع البسيط والماضي البسيط. الآن في عندنا مجموعة كلمات الموجودة في الصندوق هنا اللي هن invent اللي هو اختراع. make of اللي هي تصبح في الباسف، اللي طبعا هاي بدها تصير في الباسف. هاي الجملة verb 3 اللي هي بين قوسين made of. use used for. طبعا احنا كله اي فعل بده يتحول للفيرب 3 في الباسيف فويس. design designed by. construct constructed from. produce produced from. produced. وinvent invented. طيب ناخذ مثال. لو قرأنا احنا نتذكر القاعدة اللي هي القاعدة بتقول اللي هي object زائد am و is و are زائد verb 3. هاي صيغة ال present passive.
الباست باسيف اللي مضارع اللي بصيغة المضارع بصيغة الماضي اللي هو object زائد was أو were plus verb 3. طيب هاي هي القاعدة العامة للpresent passive والpast passive. الآن الجمل مثلا we say an armchair is made of wood. An armchair is made of wood. هاي جملة على المضارع البسيط بصيغة المبني المجهول اللي هو an arm chair is made of wood. Okay, this is the present passive. نشوف past passive. The yearly inventions of phones was used أو نقول was used for. ليش نقول نستخدم by was used for communications. was used for communication. أوكي، يعني هو مراجعة الماضي بصيغة المبني المجهول بصيغة الماضي البسيط والمضارع البسيط. Exercise 3 write about an inventor اللي هو مخترع، الكتابة عن مخترع whose invention you think has had the biggest and the most influential effect on our daily lives. الذي اختراعه له أكبر تأثير على حياتنا اليومية. Back up your opinion with information and facts. اللي هو كتابة عن أحد الأشخاص المخترعين، يعني في مخترعين كثير تحدثنا عنهم في الدروس السابقة. We want to write about them and what is the influential effect اللي هو التأثير المباشر على حياتنا اليومية. Waiting you to write and send it back to your groups. وأن ترسلوا أجوبتكم وكتاباتكم إلى مجموعاتكم. Exercise 4 Listen to an inventor with a Jordanian scientist called عدنان سليم. اللي هي interview، نستمع إلى مقابلة. Listen to an interview with a Jordanian scientist called عدنان سليم، عالم يدعى عدنان سليم. He is talking about global warming and its causes and effects وآثاره وأسبابه. في سؤال اللي هو What is global warming؟ طبعا راح نجاوب على هذا السؤال اللي هو هذا السؤال هنا. What is global warming؟ ما هو الاحتباس الحراري؟ نتذكر درس الاحتباس الحراري والمناخات اللي مرت معانا اللي climates، ونتذكر الأجوبة. طبعا رايحين نستمع الآن to this interview، نستمع إلى هذه المقابلة ونستمع لرأي العالم، وبعدها راح نجاوب على مجموعة الأسئلة اللي موجودة على صفحة 84 صفحة 84 في تدريب 5. راح نستمع لتمرين 4 وبعدها نستمع إلى الأجوبة ونشوف شو الأسئلة الموجودة في تمرين 5 exercise 5. Listen now. Exercise 4. Professor Adnan, some people are not well aware of how terribly global warming is affecting our planet. Can you please explain?
Global warming is one of the biggest problems in the world today. Its effect on animals, agriculture, as well as humans is frightening. Temperature is increasing worldwide. Ice is melting, some animal species are breeding less, and sea level rise has become faster over the last century. That doesn't sound very pleasant. Do you think these problems will become worse in the future? Indeed, if governments and people don't take immediate action to reduce global warming, the effects will only get worse. Future effects include more killer storms, floods, and droughts, massive crop failures, widespread extinction of species, and less fresh water. What immediate action do you mean should be taken? Every individual should begin with themselves and encourage their acquaintances if possible. Cut down your use of electricity. Do not burn trash. Ride your bike from time to time or walk. Plant trees and recycle. These are all ideas that are good for your health as well. I will be the first to take that advice. Thank you, Professor Adnan. Thank you for listening. Going back to exercise 4, and what is global warming? What is global warming? Here, according to the answer, what is global warming? This is the answer here. Global warming is the rise in the average temperature all around the world. هو ارتفاع في معدل الحرارة في جميع أنحاء العالم. It is one of the biggest problems in the world today. وهو واحد من أكبر المشاكل في العالم اليوم. Because it affects everything. Animal, agriculture and even humans. يؤثر على كل شيء، الحيوانات والزراعة وحتى على البشر. This is what is global warming according to the scientist Adnan Salim. Going to exercise 5, listen to Adnan Salim again, answer the questions. وبعد ما نستمع لعدنان سليم نجاوب على الأسئلة هنا. We have 4 questions, عندنا 4 أسئلة. We want to answer them. السؤال الأول راح نترجم الأسئلة وبعدها نشوف الأجوبة. What is the message that the speaker is trying to deliver? ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها المتحدث؟ Is the information provided in the audio script fact or the speaker's opinion؟ هل هي حقائق أم هي رأي المتحدث؟ 3. According to Professor عدنان، حسب الدكتور عدنان، what effects does global warming have on our planet؟ ما هي الآثار المترتبة من الاحتباس الحراري على كوكبنا and how can we reduce it؟ وكيف يمكن أن نخففها؟ السؤال الرابع question 4 in your opinion which of these effects could be the most devastating؟ أي واحدة من هذه الآثار اللي راح نسمعها تكون مؤثرة؟ طبعا هذا explain وضح وهو جواب شخصي. It's your answer. بنشوف الأجوبة بعدها نرجع للتمرين السادس ونشوف the answers in exercise 5 here. answers global warming. طبعا السؤال الأول اللي هو what is the message؟ ما هي الرسالة؟ Global warming is a serious problem that needs our attention immediately. هو مشكلة جدية تحتاج منا رعايتها والانتباه لها بشكل عاجل. We can help but we have to act now. نستطيع أن نساعد ولكن يجب علينا أن نستعجل في هذا الأمر الآن. السؤال الثاني اللي هو هل المعلومات رأي أو حقيقة؟ The description of what is happening in the world are fact. ما يحصل في العالم والوصف له هو حقيقة. Then it is a fact not an opinion. هو حقيقة وليست رأي. السؤال الثالث طبعا هو أطول سؤال اللي هو حسب البروفيسور ما هي الآثار وكيف يمكن أن نخفف من الاحتباس. Because of global warming بسبب الاحتباس الحراري the temperature is rising ترتفع درجة الحرارة. Ice is melting ويذوب الجليد. Animals are breeding less ويخف تكاثر الحيوانات.
The sea is rising faster. ويرتفع مستوى البحر. We can reduce الآن كيف يمكن أن نخفف الاحتباس الحراري by using less electricity باستخدام الكهرباء بشكل أخف أو أقل. Not burning trash عدم حرق النفايات. Walking المشي riding bike وركوب الدراجات instead of a car بدلا من السيارات. Planting trees and recycling وزراعة الأشجار وإعادة التدوير. بالنسبة للسؤال question number 4 اللي هو students own answers إجابتكم الشخصية اللي هي which of these effects can be the most devastating أي واحد من هذه النتائج ممكن أن تكون مؤثرة. طبعا we can say اللي هي ice melting اللي هو ذوبان الجليد. This is the most dangerous effect ويعتبر من أخطر الآثار بسبب الاحتباس الحراري اللي هو ذوبان الجليد مما يسبب بارتفاع منسوب مستوى البحار in sea levels and causes floods ويسبب الفيضانات which are devastating التي يمكن أن تكون مدمرة. In exercise 6 here ask and answer questions. We go to exercise 6 directly. Work in pairs, ask and answers. Answer questions using phrases below and the second conditional. الآن هي revision of the second conditional. نتذكر شو second conditional اللي هو جملة الشرط ال if clause من النوع الثاني اللي هو if plus verb to comma would plus verb infinitive. هاي قاعدة conditional type 2 the second conditional. Let's see the example here. We have the example. We have situations عندنا حالات اللي هن from 1 to 6 and we have example here for situation number 1. What would you do if you lost your passport on holiday? ماذا تفعل إذا فقدت جواز سفرك في يوم في العطلة؟ I'd go to the police. I'd go to the police. الآن if I lost my passport on holiday I'd go to the police. 2. Your boat starts sinking in the ocean. Your boat يعني بلش قاربك يغرق في المحيط. If my boat started sinking in the ocean I would start to swim. سوف أبدأ السباحة. There is a fire in your building. If there was fire in my building I would call the police. Your tent blows away in a storm. If my tent blew away in a storm I would go back home. Someone takes your suitcase by mistake at a foreign airport. If someone took my suitcase by mistake at a foreign airport I would go back to the airport and write my name at the authorities in the airport. This is اللي هو يعني نعتمد القاعدة الأساسية اللي هي if زائد التصريف الثاني للفعل. وفي القسم المين كلوز طبعا بالقسم الاف كلوز والقسم المين كلوز اللي هو would زائد verb infinitive. exercise 7 here. work in a group, make respond to suggestions اللي هو تقديم الاقتراحات اللي shall we visit the museum this weekend. shall we what about اللي قلنا الأفعال اللي بيشمل الفيرب 1 واللي والجمل السجستشنز اللي بالحقهن اللي هي الفيرب ing اللي هو احنا let's نتذكرهن let's و
what about sorry let's shall let's and shall وهون اللي بالحق هنا هذول ايش verb infinitive what about how and how about followed by ing verb ing يعني what about going how about going let's go shall we go like the example given shall we visit the museum this weekend. The last exercise write an invitation to your foreign friend اكتب دعوة إلى صديقك في بلد أجنبي أو الأجنبي inviting them to visit Jordan in the summer. Explain the reasons you would like them to visit mentioning Jordan's various tourist attractions اللي هو الحديث عن المواقع السياحية الجاذبة. إذا بنتذكر إحنا البحر الميت المتاحف الحياة البرية as well as Jordan culture and climate وأيضا الثقافة والمناخ في الأردن. It's your role now هو دورك الآن to write about Jordan and to send it to your teacher and to your group. I would like to thank you very much for your attention and your patience. Hope to meet again in the coming video. Bye bye for now from me Omar اللحام and from Relief International. Bye bye.